Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Database Management System. Today topic advantages of DBMS. So in previous videos we have studied what is DBMS, how it is work, what are the various roles in the DBMS, what are the components of the DBMS environment, and we also studied what is the previous version of the DBMS. And the DBMS కంటే ముందు మనం ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళం, that is a file based system, how the file based system is working, what are the problems with the file processing system. Now today we are going to discuss how this DBMS can avoid the limitations of file based system. అంటే ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఈ డిబిఎంఎస్ ఎలా అవాయిడ్ చేయగలుగుతుంది అనేది ఇక్కడ డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇయర్ ఆల్సో జనరలీ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ there are also some, unfortunately there are some disadvantages also there by using of the DBMS. We also discuss what are the disadvantages. So before going to the what is the advantages of DBMS, I will all look into the again what is DBMS, how it is working. So generally we have studied that a database is a centrally controlled data. That means organization total data is stored in a single repository, single storage structure. Organization యొక్క డేటా మొత్తం కూడా సింగిల్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్లో డేటా అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఐ విల్ స్టేట్ దట్ డేటాబేస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ షేర్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రిలేటెడ్ డేటా. Database is a shared, integrated, related data. So that means, or related means they all are the belongs to one domain. They all are belongs to one domain. For example, if you take the student అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏం కావాలి, స్టూడెంట్ రూల్ నెంబర్ ఏంటి, నేము, ఫాదర్ నేమ్, స్టూడెంట్కి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్కి సంబంధించినటువంటి మొత్తం కూడా అందులోకి వచ్చేస్తాయి. We don't mix them with the ration code details or other land details or those things. Those are the separate domain. So what is a domain? అంటే a domain means that scope, ఆ స్కోప్కి సంబంధించినటువంటి డేటా మొత్తం కూడా ఒకే దగ్గర ఉంటుంది. Okay. Total data will be in a single file. So the data from this file can be accessible by the only one software, that is called as a DBMS. మనకు DBMS ద్వారా మాత్రమే డేటాని రిట్రీవ్ చేస్తాము. నో అదర్ అప్లికేషన్స్ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్ డైరెక్ట్లీ. డేటాబేస్తోని ఏ డేటా అప్లికేషన్స్ కూడా డైరెక్ట్గా డేటాని యాక్సెస్ చేయవు. ఓకే, ఓన్లీ DBMS సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకుంటాము. బట్ the users don't know the database DBMS software, so that we will create some application programs that provide the user interface through which user can connect with the DBMS. ఇక్కడ యూజర్స్కు డైరెక్ట్ DBMS సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలియదు. మనం రిజల్ట్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం, DBMS ద లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి రిజల్ట్ చెక్ చేసుకుంటున్నామా, సింపుల్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంది, ఆ ఇంటర్ఫేస్లో ఆల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయా, ఆల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి. ఆల్ టికెట్ నెంబర్ ఎక్కడ ఎంటర్ చేసినాం, ఒక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్లో ఎంటర్ చేసినాం. నౌ దిస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ కాంటాక్ట్ విత్ ద DBMS కాంటాక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్. That means these application programs are designed on this DBMS, not on this database. Database తో సంబంధం లేకుండా ఈ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. The application program not bother about the what is the structure of this database file. Database file యొక్క స్ట్రక్చర్ గురించి మనకు దీనికి సంబంధం లేదు. Okay, that is the DBMS. Coming to the file based system so every data of an organization will be stored in a separately for every department. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కూడా separate isolated గా డేటా స్టోర్ అవుతుంది. They will be created a separate application program for every file. ప్రతి ఫైల్ కూడా separate application programs క్రియేట్ అవుతున్నాయి. That means in the file processing system these application files are depending on the storage structure of this file. But your application program in the DBMS environment application programs are not depend on the database system. So this is the way of designing the database system. Now we will see what are the advantages. So the one of the advantage is that control of data redundancy. Control of data redundancy. So what do you mean by data redundancy? In the file based system one of the disadvantages is
Data redundancy means duplication of the data. Duplication of data. What do you mean by duplication of the same data may be located in different files? So in the file structure lo edanukunnamo prati department, for example college admission department lo ikkada data untundi, ఎగ్జామ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇక్కడ ఉంటుంది, స్కాలర్షిప్ డాటాలో ఇక్కడ ఉంటుంది, సమ్ ఫ్యాకల్టీ దగ్గర మార్క్స్ దగ్గర ఇక్కడ అటెండెన్స్ దగ్గర ఉంటుంది. అంటే సమ్ స్టూడెంట్స్ యొక్క బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రతి ఫైల్లో స్టోర్ అవుతుంది. That is called as a data duplication. Data duplication is called as a data redundancy. Coming to database, this data duplication is avoided. The data duplication is avoided. That means the database approach attempts to eliminate the redundancy. Eliminate the redundancy. Redundancy eliminate చేస్తుంది, decrease చేస్తుంది, controlling చేస్తుంది. I'm saying that not removing. టోటల్గా రిమూవ్ చేయట్లేదు, కంట్రోలింగ్ చేస్తుంటే మినిమైజ్ చేస్తుంది. యూ కెన్ సే దట్ మినిమైజేషన్ ఆఫ్ ద డేటా రిడెండెన్సీ. సమ్ బేసిక్ డేటా మే బీ స్టోర్డ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. సో ఈవెన్ దో డేటాబేస్లో టేబుల్స్ లాగా డివైడ్ అవుతున్నాను, సపరేట్ ఫైల్స్లో కాకుండా టేబుల్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. ప్రతి టేబుల్లో సమ్ బేసిక్ డేటా అనేది కామన్గా ఉంటుండొచ్చు, బట్ దే విల్ మెయింటైన్ ద decreases the data redundancy by integrating the files so that multiple copies of the same data are not stored. Okay, same data multiple locations lo store kaadu. But the database approach does not eliminate data redundancy entirely, but controls the amount of redundancy. Okay, controlling అనేది డిస్ చేస్తుంది. It is necessary to duplicate some key data items to model the relationships. So here for example, here student table is there, student table admission table ఇది, examination fees pay చేసిన వాళ్ళది, కాలేజ్ ఫీజ్ పే చేసిన వాళ్ళది, అడ్మిషన్ స్కాలర్షిప్స్ అది, మార్క్స్ ఎంట్రీ. సో ప్రతి దగ్గర కూడా స్టూడెంట్ యొక్క రూల్ నెంబర్ అనేది కామన్ ఉండాలి. స్టూడెంట్ రూల్ బేసిక్ కీ డేటా అంటారు దాన్ని, కీ డేటా డూప్లికేట్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది. ప్రతి దగ్గర కీ డేటా అనేది మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద డేటా రిడెండెన్సీ. సింప్లీ యూ కెన్ సే దట్ minimization of the data database approach eliminates the data redundancy. The minimum is that the one of the advantage that the database approach attempts to eliminate the data redundancy, or you can say that it minimizes the data redundancy. The next is that improves data consistency. Improves data consistency. Automatically when the data is redundancy is minimized, automatically data consistency will be improved. Data redundancy decrease అయినప్పుడు consistency అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. సో consistency data inconsistency problems will be occurred due to data redundancy. but data redundancy decrease అవుతుందంటే consistency అనేది increase అవుతుంది. So by eliminating or controlling the redundancy, we reduce the risk of inconsistency occurring. If a data item is stored only once in the database, any update to its value has to be performed only once, and the new value is available immediately to all the users. In the file processing system lo ప్రతి లొకేషన్లో సేమ్ డేటా రిపీటెడ్ అవుతుంది, ఒక దగ్గర చేంజ్ అవుతుంది, ఇంకో దగ్గర చేంజ్ కాదు. అదే డేటాబేస్లో ఏంది, డేటా మొత్తం కూడా సింగిల్ ఫైల్లో స్టోర్ అవుతుంది కనుక ఒక దగ్గర చేంజ్ వస్తే ద చేంజ్ డేటా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది. సో దట్ డేటాబేస్ ఈజ్ ఇన్ కన్సిస్టెంట్ స్టేట్. ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద డేటా కన్సిస్టెన్సీ. The next one, that more information from the same amount of data. That means that when we are integrating the operational data, it is possible for the organization to derive additional information. For example, when you are collecting the, for example, examination fees separate, కాలేజ్ ఫీజు సపరేటు, స్కాలర్షిప్ ది సపరేటు, ఇట్లా మన దగ్గర ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కాలర్షిప్ ఎంతమంది అప్లై చేశారంటే సుమన్ సార్ దగ్గర పోయి అడగాలి. ఎగ్జామ్ ఫీజు ఎంతమంది పే చేశారంటే ఒకసారి అడగాలి. కాలేజ్ ఫీజు ఎంతమంది పే చేయాలంటే ఇంకోసారి అడగాలి. అలా కాకుండా అన్ని సింగిల్ దగ్గర స్టోర్ అనుకోండి, ద ప్రిన్సిపల్ కెన్ విత్ ద సింగిల్ ఆప్షన్ you can get, for example, if you take MPC students, so how many members paid the exam fees, how many members paid the college fees, how many members applied for the scholarship. So the single click you can get reports. The total data single location lo undi ganaka data ni more information అనేది derive చేయొచ్చు. Next one is the sharing of data. You already store the data belongs to the entire organization and can be shared by all the authorized users.
సో ఆల్రెడీ స్టోర్డ్ డేటాబేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ షేర్డ్ డేటా అనేది ఆర్గనైజేషన్ డేటా సింగిల్ ఫైల్లో ఉంటుంది. ద ఫైల్ కెన్ బి షేర్డ్ బై ద ఆల్ ద యూజర్స్. Next one is that improved data integrity. Data integrity means accurate and consistent. Data integrity means accurate and consistent. So the database approach provided a concept of constraints. A concept of constraints. So these constraints maintain the consistency rules. What do you mean by constraint? A restriction. So a database designer can keep some restriction on particular columns. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ టేబుల్ ఉంది. స్టూడెంట్ టేబుల్లో రూల్ నెంబర్, నేము, మార్క్స్ ఉన్నాయి. సో మార్క్స్లో ఒక సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 100, నేను 102 ఎంటర్ చేసిన అనుకోండి, ఇది అలో చేయదు. సో అంటే జనరల్గా ఎందుకు స్టూడెంట్ మార్క్స్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 100 ఉండాలి, కానీ గ్రేటర్ దెన్ 100 ఉంటాయా? ఉండవు. సో దట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రిటీ, దట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఉంది. ఫోన్ నెంబర్ మస్ట్ బి 10 digits. అంటే 10 digit నెంబర్ 9 digit నెంబర్ ఎంటర్ చేసినా తీసుకోవద్దు, అది 11 digit నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన ఎగ్జాక్ట్ 10 digit నెంబర్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ నెంబర్. అదర్వైజ్ 11 digits ఉన్నా 9 digits ఉన్నా డేటా ఎంటర్ చేసే ముందే అది ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ అని చూపించాలి. సో దట్ థింగ్ కెన్ బి డన్ బై ద డేటాబేస్ అప్రోచ్ టు మెయింటైన్ ద డేటా అక్యురసీ మెయింటైన్ చేయడానికి డేటా ఇంటిగ్రిటీ కాన్స్టెంట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. డేటా ఇంటిగ్రిటీ కాన్స్టెంట్ సెకండ్ చాప్టర్ మనం డిస్కషన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంప్రూవ్డ్ సెక్యూరిటీ. సో జనరల్గా ఏంటంటే టోటల్ డేటాబేస్ మొత్తం సింగిల్ ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తుంది. సింగిల్ ఫైల్ని మెనీ పీపుల్ యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పుకుంటున్నాం, షేర్ చేసుకుంటున్నాం. వెన్ ఎవర్ ద మెనీ పీపుల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. బట్ ద DBMS improves the security by defining some framework. Security framework define చేస్తుంది సార్. ఆ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ డిఫైన్ చేస్తుంది. ద సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రొవైడ్ ద డాటా ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్. సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఏం డిఫైన్ చేస్తుంది? అనాథరైజ్డ్ యూజర్స్ కెనాట్ యాక్సెస్ ద డేటా. That means how to identify authorized users by giving usernames and passwords. So for example, what is the username of this person? So when he is enter the username, so for this username he can access only these tables, this information only. So he can access this information. He cannot modify this information, but he can modify like this information. So like this, some security frameworks can be defined so that it will improve the database security. And next one is that improves data accessibility and responsiveness. So generally DBMS makes it possible to produce answers to the queries. So it will provide a query language called as a SQL. DBMSలో ఒక క్వరీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది సార్, SQL అనే క్వరీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. ద SQL క్వరీ లాంగ్వేజ్ అలౌ టు ఆన్సర్ ద ఎనీ క్వరీస్. నెక్స్ట్ వన్ దట్ improves maintenance through data independency. It is the most important point. Data independence is there. So here the application programs are designed independent of the database. These application programs ki database ki connection anede ledu. So because DBMS it will make the interaction between these two things, so that the application programs are designed independent of the structure of the database. That is as a data independency. A DBMS separates the data descriptions కి డేటాబేస్ అప్లికేషన్కి సపరేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డేటా ఇండిపెండెన్స్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ డేటా ఇండిపెండెన్సీ. నెక్స్ట్ ఈజ్ దట్ ఇంక్రీజ్ ద కాన్కరెన్సీ. Concurrency means multiple users can access the database at the same time. Whenever the multiple users are accessing the same data at the same time, some problems may be occurred, but the DBMS will provided some mechanism how to solve those problems. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేయడానికి సమ్ మెకానిజం అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దట్ ఇంప్రూవ్స్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ సర్వీసెస్.
సో జనరల్లీ మనకు వాట్సాప్లో డేటాబేస్ ఒకటి సర్వీస్ ఉంటుంది సార్, బ్యాకప్ సర్వీస్ ఉంటుంది. సింపుల్గా DBMS కూడా బ్యాకప్ అంటే ఏంటంటే, సో జనరల్గా డేటాబేస్ టోటల్ డేటా ఒకే సింగిల్ ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం సార్. ఏదైనా ఒకసారి డ్యామేజ్ అయిందనుకో టోటల్ డేటా ఆర్గనైజేషన్ యొక్క డేటా మొత్తం లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఫర్ దట్ సేఫ్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వీ కెన్ టేక్ ద డేటాబేస్ ఇన్ టు ద ఏ బ్యాకప్ ఫైల్ అనేది తీసుకోవడానికి. And also it provides the recovery services. Recovery services, when the database is damaged, we can recover the database. We'll discuss in the fourth unit లో డిస్కషన్ చేస్తాం రికవరీ సర్వీసెస్ ఏమున్నాయనేది. సో these are the important advantages of the DBMS. Here mostly we have to concentrate the 5-6 points. One is that data minimization of data redundancy, minimization of the controlling of data redundancy, improves the data consistency, getting more information from the same amount of data, and sharing of data and data integrity, security, and this one data independency. So these 7 points to be highlighted in the advantages of the DBMS. So these are the advantages of the DBMS. Okay, so this is the most important topic, students. Everybody has to write all these points and try to explain these items. Next, what are the disadvantages? The most disadvantage is that the complexity. Complexity means that when the database designers or developers cannot understand the functionalities of the DBMS or the functionalities of the organization, automatically they failure to the creating a better database. అంటే డేటాబేస్ని డిజైన్ చేయాలంటే ఆర్గనైజేషన్ యొక్క టోటల్ డేటాబేస్ మొత్తం ఏంది, ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయి, ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క డేటా ఏంది, వాటి మధ్యన రిలేషన్షిప్ ఎలా క్రియేషన్ ఉండాలనేది కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. అది అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడంలో ఫెయిల్ అయ్యారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా డిజైన్ డిసిషన్స్ అని బ్యాడ్గా ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్గా ఆర్గనైజేషన్ యొక్క యాక్టివిటీస్ కూడా సీరియస్ కన్సిక్వెన్సెస్ అనేది ఉండదు. దట్ ఈస్ ద కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. డిజైనింగ్ ద డేటాబేస్ ఈస్ సమ్ కాంప్లెక్సిటీ. నెక్స్ట్, కాస్ట్ ఆఫ్ DBMS. సో జనరల్గా మనకి ఏమవుతుందంటే DBMSలో వర్షన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ వర్షన్స్లో న్యూ కాన్సెప్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ న్యూ కాన్సెప్ట్స్ మనకు అవసరం లేకున్నా కానీ మనం ఏం చేయాలి, ఖచ్చితంగా పర్చేజ్ చేయాల్సిందే. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే DBMS యొక్క కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ద కాస్ట్ ఆఫ్ DBMS వ్యారీస్ సిగ్నిఫికెంట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ప్రొవైడెడ్. Next, additional hardware cost. So when you are taking the DBMS in our organization, we need to increase the disk storage. Disk storage అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫర్దర్ టు అచీవ్ ద రిక్వైర్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇట్ మే బి నెసెసరీ టు పర్చేజ్ లార్జర్ మిషన్స్. అంటే సమ్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ద కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్స్. సో సమ్ వీ ఇంక్రీజ్ ద లార్జ్ ర్యామ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, మదర్ ప్రాసెసర్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఎట్ ద టైం అడిషనల్ హార్డ్వేర్ కాస్ట్ అని అవుతుంది. నెక్స్ట్, కాస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్. కాస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్స్ని న్యూ DBMSలో కన్వర్షన్ చేయడానికి సమ్ కాస్ట్ అనేది వస్తుంది. దిస్ కాస్ట్ మే బి ఆల్సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ మన కాలేజ్లో ఉన్నటువంటి మన ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ ఈ ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్తోని ప్రాక్టీస్ ఉంది, వాళ్ళకి న్యూ DBMS సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, ఓకే, లేదా కొత్త వాళ్ళని రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవాలి, అదంతా కొద్దిగా కాస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే గ్రేటర్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. సో బికాజ్ యువర్ డేటా ఈజ్ సెంట్రల్లీ లొకేటెడ్, టోటల్ డేటా ఒకే దగ్గర లొకేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ సర్వర్ సిస్టమ్కి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా టోటల్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క వర్క్ అనేది ఆగిపోతుంది. That is a major impact. That is the problem. The greater impact of failure. The centralization of resources increase the vulnerability on the system. That means all the users and application rely on the availability of the DBMS. The failure of the certain components can bring operations to a halt. మొత్తం ఆగిపోవడం జరుగుతుంది. So this is the problems with the file processing DBMS system. There are 5 problems. One is that complexity, cost of DBMS, additional hardware cost, cost of conversion, great impact of the failure. So these are the advantages and disadvantages of the DBMS system. These are the most important topics, sir. Everyone is ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి మనకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్లలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ది అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద DBMS systems. Okay students.